Die SMS meiner Schwiegertochter kam am 21:47 Uhr. Vierzehn Wörter. Kam morgen nicht. Es ist gerade zu viel. Wir brauchen Abstand. Wären Janzig. Stunden später sah ich ihre Wohnung in Leipzig. Ein Geschenk in der Hand, das niemand wollte. Und ein Mann, den ich nie getroffen hat, rief mich an und sagte, Herr Brandt, Sie müssen sofort kommen. Was Werner in dieser Wohnung fand, hat sein Leben für immer verändert. Und was dann geschah, ist der Beweis, dass Gerechtigkeit manchmal genau dann kommt, wenn man sie am wenigsten erwartet. Abonniere Nemesis Akten, damit du die ganz Wendung siehst. Mein Name ist Werner Brandt. Ich bin 67, war 39 Jahre Elektromeister in Osnabrück, habe halb Jorgsmerien thut Werkebelt. Ich glaub immer, wer für sein Familie da ist, sein Wort heilt und den Mund heilt, wenn etwas nervt, dann tut das Leben irgendwann den Scheffel in Zürich. Ich habe mich geirrt. Nicht mit dem dabei sein, mit dem Rest. Mein Frau Ingrid ist 2 Jahren und ihr Stockribs gestorben. 5 Monate waren der Diagnose bis zum Hospice. 38 Jahre endeten mit einem Ventilator, der ließ samt, als sie das Rauschen macht. Dann blieb mir nur noch mein Sohn Jonas, 34, ruhig, immer so sehr, Frieden bemüht. Was ich früher für ein Tugend hielt, bis ich lernt, dass es auch ein Schwach sein kann. Jonas arbeitet als Versicherungsscharb, zog 3 Jahren nach Leipzig für eine Beförderung. Ein Jahr später rettete Franziska. Net auf der Hochzeit, schnell mit einem Kompliment, Gott darin, einen Raum warm worken zu lassen. Ingrid hat gesagt, viel Glanz, wenig Substanz. Diesmal hat sie recht. 2 Jahren kam mein Enkel, Finn zur Welt. Ich sah 11 Stunden im Wartezimmer, der Uniklinik Leipzig, trank schlechten Automatenkaffee. Als ich ihn endlich halten durfte, 3,200 Gramm, rat an wutend auf die Welt, watcht in mir etwas auf, das seit Ingrids Tod still gewesen war. Im ersten Jahr fuhr ich fast jeden Monat die 4,5 Stunden, aber die 2 und 9 nach Leipzig. Windeln, Kaffeefilter, Waschmittel. Franzi nennt es Opus Versorgungstag. Jonas bracht mich immer zum Auto und sagt, Danke, dass du kommst, Papa, bedeutet mir viel. Etwa 18 Monaten ändert sich etwas. Sonntagsanruf, unser fester Termin seit Finns Geburt, blieben unbeantwortet. Die Besuch wurden napper. Franzi schrieb inzwischen die Woche vor her Abe, Finn erkeltet. Familientermin, die Wohnung ist gerade chaotisch. Ich wurde langsam weggenannt, Grad für Grad, wie man ein Heising runtergritt. Ohne das ist jemand merkt. Meine Schwester Karen, 71, scharf wie ein Rasiermesser, sagt beim Kaffee, Werner, wenn eine junge Frau anfängt zu stören, wenn ein Groveter sein eigenes Enkelkind sein darf, geht es nicht am Terminplänen. Es geht am Matcht. Ich nennt sie dramatisch. 6 Monate später sah ich dieser Wohnung. Dienstag, der 11. August. Finns Geburtstagsfeier war für Samstag geplant. Aber ich hat Jonas 2 Wochen zuvor gefragt, ob ich früher allein vorbeikommen könnte, für einen ruhigen Nachmittag, ever die Feier laut wird. Jonas sagt, klar, Papa, komm Dienstag, wir grillen. Ich kauft Finn ein Holzeisenbahnset für 38 Euro, handbemmelt Materialos. Ich packte ein Reistasch, weil ich im Gastezimmer übernachtet in Salt. Ich fuhr 11 Uhr los. Halt in Halle für Kaffee. Ankunft in der Konradstraße in Leipzig gegen 15:20 Uhr, 34, Grad laut der Banken sich gegenüber. Ich erinnere mich, wie ich im Auto sah, das einpackt Zugset auf dem Beifahrersitz. Dies ganz bestimmt Freud spürt. Die kommt, wenn man weiß, das gleich ein Gesicht aufleuchtet, das dich sieht. 15:24 Uhr vibrierte mein Handy. Franziska. Komm morgen nicht. Jonas fühlt sich nicht gut. Und ehrlich, Werner, es ist gerade zu viel. Wir brauchen als Family Abstand. Werner. Nicht Papa.
nicht mal ein Spitzname. Wie ein Pickboot. Ich sah die Motorlief, Kleinanlich lief, en las die Nachricht viermal. Etwas in der Formulierung start mich. Zoveel. Nicht fin ist ansteckend, nicht wir sind in Stress, sondern zoveel, als wär ich ein Last, die man gegen etwas anders abwit. Und Jonas, der mir ytg zuvernoch, ein Foto von Finn Geschichte, lackelt Wassermelle beschickt, alles worked in Ordnung. Ich blieb sitzen. 40 Minuten. Nicht aus Sturheit, aus einem Bauchfall. Deshalb, vor dem Kern mich sechs Monat lang duet hat. 16:06 rief mich ein Mann an, und ich noch nie getroffen hat. Herr Brandt, hier ist Baumann, ich verwalte die Konradstraße, 17. Ich habe Ihr Nummer aus den Bürgschaftsuntergel, für Wohnung 214. Sie müssen sofort hochkommen, mein Brust wurde eiskalt. Die Art, wie es passiert, ever man his ways. Geht es meinem Sohn gut? Ein Pause, die Art Pause, die ein anständiger matcht, ever etwas sagt, das lieber nicht sagen wird. Kommen Sie ho, Herr Brandt. Wohnung 214. Ich treff Sie in der Tür. Ich lies das Zugset im Auto. Ich erinnere mich nicht mehr an den Weg zum Aufgang. Nur, das bin schneller worden, als Sie es seit Jahren gewesen wären. Herr Baumann fniet Wohnung 214, MIT einem Zweitschlüssel. Wir hatten vor 3 Tagen einen Nachruf von Ihrer Nachbarin, Frau Kowalski. Sie sagt, Ihr Sohn sei nicht zur Arbeit gegangen. Das Baby war nicht mehr zu rennen. Die Post stapelt sich. Ohne polizeilich Vollmacht oder ein Bürgschaftsperson dürft ich nicht öffnen. Das sind Sie. Jeder Anruf, den seit Sonntag versichtet, war auf ein Nummer gegangen. Die zweimal klingelte, und dann auflegt ein Nummer. Die ich später als manipuliert erkannt. Jemand hat Anruf gefiltert. Und ich mein nicht den Hausverwalter. Die Wohnung war dunkel, rollten runter, es rock noch tageling nicht chelfteten Ruhen. Ich fand Jonas auf dem Badezimmerboden. Bei Bewusstsein, aber kaum. Ein Shirt, ein leer insolent Patron, neben ihm auf den Fleisen. Jonas ist seit 15 Jahren Typ 1 Diabetiker, kontrolliert es sonst gewissenhaft. Aber ein Mann, allein, 3 Tage lang, ohne Zugriff auf sein Blutzuckermessgerät und sein Ersatzinsulin beidsteckten. Wie ich binnen einer Stunde erfuhr, in einem fremden Koffer, gepackt neben Finns Kleidung, bereit für eine Brise, wann der nichts wusste. Der Retonsdienst kam, Blutzucker kritisch niedrig, dehydriert. Die Nachrichten sagt mir später, wenn das noch 12 Stunden so weitergegangen war, wurden wir jetzt ein anderes Gespräch führen. Und Finn nicht in der Wohnung, nicht bei Jonas nirgends. Herr Baumann was nichts, nur dass Frau Kowalski gesehen hat, wie Franziska Ubbers Wochenend Sacken in einen Leihwagen lad. Kinderwagen, Kartons, Koffer, Ren Jonas Lot, wie durch die Dunwan zu Ren. Jeff ragt hat, wohin Sie mit Ihrem Sohn wohl? Am Mitternacht rief ich Rainer Voss an, pensionierter Kriminalbeamter, seit 1994 mein Freund, als ich die Polizeistation in Osnabrück verkabelt habe. Werner, sagte nach langem Schweigen, das ist nicht in 3 Tagen entstanden. Das baut sich seit Monaten auf. Du hast gesagt, die Besuch wurden vor 1,5 Jahren napper. Dann fing es dort an. Zu mir einen Jeffelin. Konfrontier niemanden, post nichts. Lass mich still faden sehen. Ich versprach es, obwohl jeder Instinkt in mir schrie. 39 Jahre Geschäftsleben hatten mir dieselbe Lektion beigebracht. Die Rainer mir jetzt gab. Zuerst reagiert, verliert. Zuerst als sammelt, gewinnt. 4 Tage lang arbeitet Rainer mit alten Kontakten an dem, was ein entschlossener Mann, meint der Tensigang findet. Was auf meinem Geschenischen Osnabrück ausbreite, rennt Jonas oben in seinem alten Kinderzimmer schlief. Von der die als, was ich aber mein Schwiegertochter zu wissen glott. Franziska hat vor 14 Monaten ihren Job als Marketingkoordinatin in Leipzig verloren. Sie hat es Jonas nie gesagt.
Aber ein Jahr lang zog sie sich jeden Werktag an, als ging sie ins Büro. Vorstattesen in ein Café in der Karl Liebknecht Straße. An Verbrecht dort ihr Th. Renn sie unter einer anderen Meldadress einem Postfach 3. Stid weiter. Arbeitslosenst Besag. Damit nichts in ihrer eigentlichen Wohnung enkom. Jonas hat ihr jeden Monat die Hälfte seines Gehalts für den Haushalt gegeben. Miet, Lebensmittel, Finskette. Rainers Recherche. Abjeglichen MIT Kontwaschigen. Die Jonas mir free gab besiegt. Run 26.00 Euro über 14 Monat. Wherein Wonders hing Flossen. Ein Teil auf Kreditkarten, von denen Jonas nichts wusste. Karten. Die regelmäßig wachenden Trips nach Dresden finanzierten. Einblick Magelstrips mit Kolleginnen. Die Kolleginnen gab es nicht mehr. Die Firma hat sie schon vor über einem Jahr entlassen. Die Dresden-Trips folgten. Wie Rainer, über Telefon beten nachverfolgte. Zu einem Mann, namens Marco Hermann, den Franziska schon vor Jonas gekannt hat. Under Koffer in der Tür, gepackt mit Jonas. Diabetes-Ausrüstung zwischen Fins. Kleidung. Franziska hat geplant, dauerhaft nach Dresden zu ziehen. Nicht mit Jonas wissen, nicht mit einer Sorgerechtsverein. Mit Finn, an einem Mittwoch, rennt Jonas sich von etwas erholt. Oder eben nicht erholt? Das passierte nach dem See, wie Frau Kowalski, durch die Wand mit Beckham, beobachtet hat. Ever sie jemanden rief, als sie ihnen not fand, Stattdessen begann, das Auto zu beladen, und in dort liegen ließ. Ich will vorsichtig sein, wie ich das soll, weil ich weiß, wie ein solch Geschicht zu berechnend klingen kann, glaubwürdig zu sein. Aber Rainer hat die Bellig. Ein Umzugswagen Reservierung für genau den Samstag, den Tag der geplanten Geburtstagsfeier. Ziel, Dresden. Ein Majetan-Frage, bereits allein unter Franziskas Namen eingereicht, 11 Minuten von Marcos Adress. Und ein E-Mail, ausgedruckt in Rainers Ordner, an ihr Schwester geschickt. Nun Tag Beverage die Absage-SMS Beckham. Sobald ich aus Leipzig raus bin, word so viel sauber. Jonas word ein Weil beim Fan, aber a word mood worden. Sein Vater ist das eigentlich Problem. A word das nicht einfach so lassen. Ich muss aus dem Bild haben, bis wir schon weg sind. Ich sah Jonas gegenüber, in meinem Geschenk. Tag nachdem, ich ihn auf diesem Badezimmerboden gefunden hat. Der Ordner mit dem Verrat seiner Frau vor, im Hausgebiet wie einer Thiel. Weint nicht sofort. Sah nur sehr still. Dieselbe still, und da ich mich erinnere, als der Arzt uns Ingrid's Diagnose mithielt. Dies besonders still, Kurzbever das ganz Verständnis eines Lebens neu geschrieben Wort. Sie hat mich auf dem Boden liegen lassen, sagt schläglich, ließ, fast zu sich selbst. Sie hat das Auto schon beladen. Sie hat mich gehört. Frau Kowalski hat als durch die Wand gehört. Sie ist einfach gegangen. Ich legt mein Hand auf die Schulter meins. Sohn sagt nichts, weil es nichts gab. Das dies tatsächlich kleiner machen word. Und dann kam der Moment, der mich am härtesten traf. Franziska hat, Finn nicht mit nach Dresden genommen, noch nicht. Herr Baumann's Nachruf und mein ungeplante Einkunft hatten ihren Zeitplan durcheinander. Aber als wir im Familiengerecht Leipzig einstweilig in Ordnung wegen Kindeswohl gefragt beantragten, mit Anwältin Dr. Sabine Roth, kam der Rückschlag. Franziskas Anwalt argumentiert vor Gericht, dass sei ein Missverständnis in einer chirurgischen Hefes. An Jonas habe seinen Diabetes selbst nicht ausreichend gemerkt. Ein Versig, die Schuld umzudrehen, Jonas als den unzuverlässigen Elternteil darzustellen statt sie. Für zwei Tag stand als auf der Kipp. Ich lag nachts watch undatched. Was, when ein Richter das glaubt? Was, when wir Finn trotzdem nicht schützen können? Frau Kowalski, 68, pensionierte Schulkchen, die 11 Jahre neben Jewett hat, war diejenige, die als wendet. Sie hat wie sich hergestellt, dreimal versigt, Jonas in den letzten 2 Monaten zu erreichen. Jedes ging es ein Nummer, die nicht mehr funktioniert. Ich wusste es damals nicht.
Segt sie mir später im Geschenisch, aber ich weiß es jetzt. Gemmen walt nicht, dass dieser Anruf durchkommt. Ihr eidstaatlich Erklärung vor. Gericht, was sie durch die dun. Wann gehört hat die not. In der Jonas zusammenbrach. Das Bewusstsein. Bever hilft gerufen wurde. War der Wendepunkt. Es war nicht Chaos gewesen. Es war geplant. Und ein 68-jährige Nachbarin, die niemand gebeten hat, hinzusehen, war die einzig, die genau hinse, als es schuld. Der Beschluss kann 3 Tage später, einstweilig in Ordnung, alleiniges Aufenthaltsbürstens für Jonas, Begleiter Umgang für Franziska, abhängig von einer, abgeschlossen finanziellen, Beratung und einer, psychologischen Begütigung. Der Familienrichter fand deutlich Wort für ein Mutter, die einen bewusstlosen Diabetiker auf dem Boden liegen ließ, statt einen Umzugsiplen zu verzögern. Finn war, wie sich herstellt, nie in Dresden gewesen. Hat die ganze Zeit bei Franziskas Schwester in Halle gewohnt, sicher besorgt, aber bewusst von seinem Vater gehalten, wenn der Ausschugsplan sich vollendet. Ich fuhr am Tag des Gerichtsspecialists, selbst nach Halle, als die Tür aufging und ich das Gesicht, meines Enkels sah, nied ich mich auf die Türschwelle und winkt, zum ersten Mal öffentlich seit Ingrids Beerdigung. Opa, sagt in mein Schulter, hast du den Zug mitgebracht? Ich hatte ihn. Immer noch im Auto, immer noch schlecht eingepackt. Ich gab ihn genau dort, in der Einfahrt. Ich beglich die restlichen 9 Monatsraten von Frau Kowalskis Autokredit, ohne either vorher zu sagen. 1.340 Euro, direkt bei der Bank beglichen. Als sie mich weinend rief unfragt, warum, sagte ich ihr die Wahrheit. Sie haben meinem Sohn sein Leben zurückgegeben. Das meintest, was ich tun kann, ist ein Rechnung weniger. Ich richtete außerdem ein Stipendium in Ingrids, Namen in der Berufsschule in Leipzig ein, wo Frau Kowalskis, Enkelin diesen Herbst mit der Pflegausbildung begann. 900 Euro pro Semester, solange sie angeschrieben bleibt. Franziska zog drei, woken nach der Anrung nach Dresden zu. Marco, sie sieht Finn hut weiter. TG im Monat, immer begleitet, immer, aber einen gärtlich bestellten Umgangsbegleiter. Weil das Gericht nicht leicht aber ein Mutter hinwigse, die lieber einen fast bewusstlosen Mann liegen ließ, als ihren Umzugsplan zu verzögern. Jonas zog in November zurück nach Osnabrück, 8 Minuten von mir entfernt, nicht bei mir. Wollte seinen eigenen Ort, und ich respektierte das. Finn wurde diesen Oktober 5. Wir feierten bei mir im Garten, Lichterketten am Sohn, so wie Ingrid es immer macht. Frau Kowalski vor eigens aus Leipzig in. Am Abend schlief Finn, zuckerverschmiert, in meinem Arm auf der Terrasse in Schokel ein, und ich dachte ein SMS mit vierzehn Wörtern, die mich so viel Mühe hinnat, und ich hoffe, ich bleib genau dies Art von Mühe für den Rest meines Lebens. Wart selbst schon einmal in einer Situation, in der ein kalte Nachricht gefasst von etwas Wichtigem Ferngehaltenheit? Und werdet ihr, wie Werner, auf ihr Botschfell vertrauen, selbst wenn alle für übertrieben halten? Schreib uns in die Kommentare, wo du dies Geschichte schaust. Und wenn Werners Geschichte dich bewegt hat, Abonniere Nemesis Akten für die nächste AKT von Gerechtigkeit und Karma.